Wabulungi bongere mbakulu emisinde gya Kabaka ejja Kabaka birthday run 2024 sooka okusaasira n'okusaasira Obuganda mukama wange olw'okufiirwa omutaka kitalo nnyo era nsaba ffenna we tuli tusirikiremu eddakiika tujjukire omugenzi omutaka Lwomwa. Mukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe amusonyiwe oyo yamusobako ng'omuntu. Tubaaniriza nnyo bassebo ne banyamu nsaba tuddemu engalo ezaaniriza abagenyi bonna abali oludda eno. Tubaaniriza nnyo ku mukolo guno nga tugenda okudduka okutongoza emisinde gya Kabaka egy'emulundi ogw'e11. Emisinde gino gyatandika mu mwaka 2014 era nga kwolwo twadduka nga Kabaka alagidde okulwanyisa fistula. 2017 okutuuka 2019 twali tulwanyisa sickle cells, 2020 okutuuka 2022 ne tudduka olw'okutaasa abantu obulwadde bwa mukenenya, era 2023 Kabaka yalagira okutuusa 2025 tudduke nga tudwanirira okulaba tutaasa abantu obulwadde obwa siriimu. Omulamwa guli abaami tubeere basaale mu kulwanyisa mukenenya tutaase omwana omuwala. Njagala okwebaza mukama wange abantu bano abatuyamba nnyo aba Airtel Uganda, saba tubakubira engalo abatatulekedde ebbanga lyonna. Banaffe aba UNAIDS babadde naffe ebbanga lyonna era nsaba bongere tubakubira engalo. Buli gwe njogera nsaba tumukubira engalo. Aba I&M Bank abawagidde nnyo emisinde gya Kabaka, aba BBS Telefina tubebaziza nnyo, CBS FM, aba Uganda AIDS Commission, aba Ministry of Health batuwagidde nnyo mu nteekateeka eno, banaffe aba Nivana, aba Monitor Publications n'ababukedde olupapula. Abantu abo n'abalala be tujja okwanjula edda mukama wange bayambye nnyo okulaba nitutuukiriza emisinde gino n'okutuukiriza ekyo Ssaabasajja Kabaka kye yalagira. Akadde kano ngenda kuyita CEO wa Majestic Brands ajje ayongere okulambula ensonga era n'okutubuulira omulamwa bwe tugenda okutambuza wamu n'okutongoza empaka zino. Banaye mwenna tubaaniriza nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala kujja mwekubireko mu ngalo okubeera wano mbungi bwe buti. Abaana b'amasomero na mwenna tweyanza nnyo tweyanziye. Ne bannaffe bonna abalala tubaaniriza nnyo enkya ya leero. Kabaka Run guno gwe mwaka ogw'e11 bwe tugenda okudduka okuva mu 2014. Tutambulidde ku miramu egy'enjawulo nga bagyogedde. Tunajjukira twatandikira ku fistula ne tudda ku sickle cells ne tumala ne tudda ku mukenenya. Ate nga mu mukenenya tugamba nti abasajja babeere basaale mu kutwasa omwana omuwala. Mu kaweefube ono twesigamye nnyo ku basajja. So tulina aba partners ab'empapula, tulina abukedde olupapula era omwami Michael Sebowa waali. Tulina aba partners abaloba bannamikago. Abaddusi bazze bakula era bwe munaalaba abaddusi bano batuuse mu 10,000 naye nga twatandikira mu 1,000. Naye bwe twogera tusuubira okufuna abaddusi 11,000. Nakikutte bulungi. Buli muddusi ajja kufuna ecupa 2 ez'amazzi. Omukago ogwo twayogera n'abanivana twakkiriziganya era olw'embeera ya event eno twakkiriziganya twate tulambulule ensonga eyo ku lunaku oluddako naye twagadde tubamenye. Bwe tuva mu Kabaka Run tudda mu Luwalo awulira ng'alina kyayagala okukebera wali atambula. Byonna ebyo byonna biba mu ntegeka etutwala ekulirwa Katikkiro ate nga Ssaabasajja asiimye. Ssaabasajja Kabaka awangaale. And the entire Buganda Kingdom on the passing of the Indiga clan leader Engineer Daniel Bosa Womwa. May his soul rest in peace. As the Buganda proverb aptly states, a wise leader leaves behind an enduring legacy.
While the engineer's passing leaves a significant void, his legacy and the traditions he upheld will continue to guide the Buganda people into the future. It's my prayer that the perpetrators are quickly brought to the book. This year, as we lace up to the second decade of the Kabaka birthday run, let's run for a cause close to our hearts, ending HIV/AIDS. Together, let's channel the spirit of community and run in solidarity with those affected by this global epidemic. Proceeds from the run will directly support the fight against HIV/AIDS, aligning with the theme Ending HIV/AIDS by 2030. This theme embodies our collective vision of a world free from HIV/AIDS and serves as a powerful platform to raise awareness, mobilize resources, and champion action towards achieving this goal. I would like to extend my heartfelt gratitude to the Kabaka, supported by the Katikiro and the entire leadership of the kingdom, the organizing committee, fellow partners, and everyone who has contributed to the success of the annual run. Your unwavering commitment, dedication, and active efforts have continued to make a meaningful difference in the life of Ugandans. As Airtel Uganda, we would like to extend warm wishes to His Majesty as he marks his 69th birthday, and we hope for a great year ahead. Lastly, I want to encourage Ugandans to participate in this noble cause by purchasing their running kits via Airtel Money. Simply dial *185* and take part in the run that will be held on the April 2024. Sabasaja Kabaka Amangale. Officer of I&M Bank Uganda Limited. In my other capacity, I serve the Kabaka as a board member of Werinde Insurance Brokerage Services Limited. Tutuusa okusasira kwaffe eri Obuganda olw'okufiirwa omutaka omukulu w'ekika eky'endiga kitalo nnyo gutusinze ayisa abasajja. I would like to start by thanking Buganda Kingdom for giving us this opportunity once again to be part of the 11th Kabaka birthday run. During this run, we shall not only be congratulating and celebrating the birthday of His Majesty, the Kabaka, but we shall also undertake to support the Kabaka and Buganda Kingdom to improve the health and livelihoods of the people of Buganda and Uganda in accordance with the theme of this year. Over the years, the run has provided a reliable platform to raise awareness for specific health issues such as fistula and sickle cell disease in Buganda and beyond. The Kabaka's role as a UNAIDS Africa Goodwill Ambassador has put the fight against AIDS at the forefront in the recent years. HIV/AIDS has the potential to create adverse economic impacts on communities, and we have a collective responsibility to tackle the same. The fight against AIDS is a worthwhile one that I&M Bank is proud to be part of. Mwenabali wano, tubasaasidde nnyo olw'okufiirwa omutaka. Ffe ng'aba I&M Bank tunyolwa wamu n'Obuganda olw'ekikolwa ekyo ekizibu ennyo. Twebaza Obwakabaka olw'okutuwa omukisa okubeera abamu ku bavujjirizi abazze okulaba nti emisinde egy'omwaka guno tugiteekera ddala ku mutindo ogw'ensi yonna. Tumanyi nti ekirwadde kya siriimu kirwadde kibi nnyo era kitabangula abantu ba Ssaabasajja awamu n'abantu ba Uganda bonna, era tubakubiriza mwenna okulaba nti mwewala obulwadde buno, tuwulire ebitubuulirwa tusobole okubwewala, tubeere n'amaanyi agakola ennyo
okuzza Buganda ku ntikko. Banaye tweyanzirege omulimu gwe mukola si gwaffe nga UNAIDS naye gwa nsi yonna. Oweekitiibwa Katikkiro kulikayo e Zimbabwe yabakyukirira bulungi nnyo. Bwe tutunuulira 2015 bwe twalowooleza entugamba naye katuyingire Buganda tulabe engeri gye tuyinza okukakanya akawuka ka mukenenya mu region eno ddala, kubanga ebiseera ebyo nga districts 10 ezisooka districts 8 ziva mu Buganda. We twogerera mu 2023 statistics zitulaga districts 10 ezisooka Buganda erinamu districts 3. Kitegeeza nti tukoze ate nammwe mukoze. Kati ekyo kye kituyamba okwongera ate okulaga ensi endala nti bwe mukozesa mail engagement campaign omulamwa omukungu wa Majestic Brand Remy gwe yayogeddeko tukusobola okukyusa embeera mu bantu ab'ensi ez'enjawulo. Mukama wange mubatudde wano mulimu abavubuka, mulimu n'abawagira abavubuka. Kati ngenda kusaba abavubuka n'abawagira abavubuka twanirize Katikkiro. Mukama wange neetegereza bulungi, waliwo atakubye engalo, simanyi oba si muvubuka oba tawagira bavubuka, naye kamwoyo omukisa omulala gumu tulaba baana akikola. Bannange abavubuka n'abawagira twanirize Katikkiro, kubanga ye mukulu waffe ate era bw'aba muffe tumanya nti buli kimu kikoze eki kiteredde. Abantu bangi abalina amakolero ag'enjawulo abakola emirimu egy'enjawulo abamanyi Buganda, naye ate bantu batono nnyo abagitegeera. N'olwekyo abategeera Buganda bebo boolaba abavujjirizi be tulina wano kati, era banaye muzikirize twebaze abavujjirizi bano olw'okutegeera Buganda. Tugenda bannange, tugenda kunyumirwa, tugenda kudduka, tugenda kuwa. Mukama wange bino ebisatu byonna ddagala. Omuntu okusanyuka ddagala, omuntu okudduka ddagala, omuntu okuwa ddagala. All I'm saying is having fun and getting excited is a therapy. Running is a therapy and giving is a therapy. Kakati gwali eyo atamanyi kikuluma, gwali eyo bintu bikugalangatanako kino na kiri, jangu ojjanjabwe Ssaabasajja nga tudduka ebiseera Ssaabasajja 2024 mwena mujje tusobole okukola omulimu ogwo, mujja kuwona. Ndi wano mu linnya lya omumyuka asooka wa Katikkiro Profesa Alhaji Twaha Kigongo Kawaase, ye ssentebe w'enteekateeka y'emisinde gy'okujjukira amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka, nga Ssaabasajja asiima ng'ajaguza amazaalibwa ge wabeerewo emisinde nga tujjukira, naye nga mulimu ekinyusi ekyokulwanyisa endwadde eya mukenenya. Yasiima bwe tujjukira amazaalibwa ge wabeewo ensonga eyeesimba mu byobulamu, era n'asiima nti n'omwaka guno tubeere ku mukenenya. Ensonga esooka kiyamba nnyo ekintu ky'obulwadde obwa mukenenya obuteerabirwa, obutava mu ddiiro, abantu okusigala nga bakimanyi nti mukenenya gy'ali akwata era atuwa ebisoomoozo. Kituyamba ne tutakyerabira. Ekyokubiri, tufuna obubaka nga mukyala Nakku abadde wano n'abalala obutulabula okwetangira
okuziyiza ate ne tuba tubufunye engeri twerabiriramu okuba abalamu obubaka obwo bujjira mu miramwa mingi nga twetegekera emisinde gino nga giwedde okuba nti nno tumanya ne tufuna obukugu engeri tulina okulwanyisaamu obulwadde buno. Ekyokusatu kyekyabasajja nze ne Haji ow'Emmanga Abbe n'abalala okumanya nti ffe abasinga oba ffe abasoomooza oba ffe abatandiikiriza embeera etambuza akawuka kano. Ssaabasajja atukubiza tubeere abasaale. Mu Buganda abantu abakwatibwa Mukenenya bakendedde naye tetunnatuuka ky'oba olaba nti ate era tufungizza. Ssaabasajja asiimye twongere okufungiza tulwanyise tugguse ensenge eno ate Mukenenya abenga afumwa bufumwa. N'omwaka guno tujja kuba nga tuli kulwanyisa Mukenenya nga mugula emijoozi. Bw'ogula omujoozi ofunako n'eccupa ey'amazzi oba akatunda ate ofunirako n'ensawo $20 egya Uganda. Tetwongezza wadde embeera bwetyo naye tetwongezza jja kuba $20 egya Uganda ng'ofuna ebyo ebintu ebisatu. Gulira abantu b'enjuuyo, gulira mukwano gwo, gulira b'okozesa, gulira mukamaawo. Ffenna twambale obusaati obwo abantu bakitegeere nti kiki tulwanyisa Mukenenya. Bassebo ne banyabo, nsanyuse nnyo okubeera wano nammwe. Kaakati challenge ya nnaku gy'akoze wano egy'okwogera mu Luganda olwaleero nzize seetegese, naye next year bwe nkomawo speech yange yonna ejja kubeera mu Luganda. My name is Dr. Vincent Bagambe. I am here to represent Uganda AIDS Commission. As Uganda AIDS Commission, we take this opportunity to thank His Majesty the Kabaka of Uganda for taking lead in rallying the subjects in implementing HIV interventions. This drive that His Majesty takes lead in this kingdom actually does not stop in the kingdom. It has a spillover effect to the other kingdoms and to the rest of Uganda. But as you've heard, it actually has also a spillover effect to other African countries where His Majesty is the ambassador of goodwill in the fight against HIV and AIDS. Each year, we used to see over 100,000 Ugandans newly infected with HIV. This number has now been reduced to around 52,000. This is progress. We have also seen a reduction in the number of deaths that can be attributed to the HIV infection. However, we cannot sit back because 52,000 new HIV infections in a year is still too high. It actually means that each week, buli wiki emu bweti, Abannayuganda 100 bakwatibwa akawuka ka Mukenenya. Most of the districts with high burden HIV used to be in Uganda. As of now, only 3 are. Now, there is also another interesting statistic that in the year 2023, in all the health facilities in Mukono district, none of them registered a new HIV infection in children. So the mother-to-child transmission of HIV and AIDS
was so successful in this district that we didn't register any single child who got newly infected from the mother. So let's mobilize the people to access services. Government and partners have put the services in place, including the circumcision that you talked about, but also antiretroviral drugs. Let's mobilize the people to test and access the services. I call upon all Ugandans to take charge of their lives, defend each other against this epidemic, live responsibly, and support the people living with HIV to live healthier and productive lives. If we do this together, we shall end AIDS by 2030. I Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ojeyogereko eri Obuganda era bonobokkiriza otongoze emisinde ow'ekitiibwa. For Ugandans, we want people to live happy lives, to live decently. But the major factor that's going to determine social and economic transformation is the health of especially the ordinary person. Because it's the ordinary person that contributes significantly to the growth of any country. We therefore join the efforts of the international community, UNAIDS, Uganda AIDS Commission, and all people involved in promoting our health in the fight against HIV/AIDS. And we should all be happy because the Kabaka is the goodwill ambassador for the African continent. The purpose of this fight is to ensure that we realize our objectives, our goals. That will not be possible if we contract HIV/AIDS. And we all know, especially on the African continent, that it's the men who initiate the activities that lead to the spread of HIV/AIDS. We know we are living in modern times. Even women can approach us. But by and large, if the men take the lead, if the men care to save their daughters and their sisters and their mothers and their aunties, if the men are in the lead in the fight against HIV/AIDS, we can eradicate it by 2030. So we welcome the partners who share our vision, partners like Airtel Uganda, partners like I&M Bank, partners like Nirvana Water, UNAIDS, Uganda AIDS Commission. If you are done, I don't know whether I should commend I&M Bank to our come own and join the partners, our sister category. partners like CBS and BBS and the rest of them. I don't know whether I should do that, but I think I should. I want to thank the New Vision Group, represented here by Michael Seboa, and Monitor Publications, represented by the CEO. This is an important call because you see, it is non-discriminative, in case you didn't know. The most good-looking people may be HIV positive. The risk is big. And I want to urge the girls, don't be taken up by the little things that the men give you. Young girls, say no to them. Call upon them to go for testing. The instant checks. Tell them to use protection. Be firm. I mean, what does good hair do for you when you are HIV positive? Really? Because that's what the man does. Buys you a few beers, takes you to the salon, buys you a good perfume on Valentine's Day, and the next day you are sick. You cannot be worth the price of a good perfume. I can see beautiful ladies looking at me. 3 of them. I'm talking to you. Don't think I'm talking to others. Naye bigambo ebyo nyina essanyu lingi okukola ebintu bibiri. Ekisooka okutongoza akakiiko akagenda okuteekateeka emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Ekyokubiri okutongoza akakiiko akagenda okuteekateeka amazaalibwa ga Kabaka gennyini. Kakulira Oweekitiibwa Joseph bali ku ddembe Kawuki. Ng'amyukira Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke.
balinako n'omuwandiisi w'enkalakkalira ndowooza ne minisita w'abagenyi ate akakiiko kano kaliko ne kagga ali wano kano akateekateeka amazaalibwa ga Kabaka. Obukiiko obwo butambulira wamu era nina essuubi ddene mu bukiiko bwombi nti mujja kukola enteekateeka esaanidde tufune okusooka emisinde abantu bonna mu Kenenya bamwetangire ate tusobole okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'enkaaga mu mwenda mu ssanyu. Katonda abakuume.